Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 13 about the chapter Permutations and Combinations. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel so that you can take advantage of all these lectures. So in the previous lectures, we have understood now what is actually permutation and the different things that can happen about that. It means what? When what we can say objects are distinct, when objects are repeated, means when repetition is allowed and when repetition is not allowed. And one important issue in that is when you are asked that how many permutations are there, right, where some particular objects are to be taken always together, right? Such problems we have to be very careful about. See, now whenever n objects are there, आपण काय शिकलो बघा. Suppose you have a set of n objects, and I have to permute these n objects so that all the n objects I have taken together, n distinct objects आहेत समजा, n objects which are distinct. ह्याचा अर्थ सर्वांना समजतो ना. डिस्टिंक्ट म्हणजे वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स आहेत, पर्सन्स असतील डिस्टिंक्ट असणार. सो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. मग ह्याच्यामध्ये आपण परम्युटेशन्स करायचे आहे. पण कशी? तर तुम्हाला असं सांगितलेलं आहे की यू हॅव टू टेक ऑल द ऑब्जेक्ट्स ॲट अ टाइम. म्हणजे n ऑब्जेक्ट्स घेऊनच ही परम्युटेशन्स करायची. तर ती परम्युटेशन्स किती होतात? n फॅक्टोरियल होतात. ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर टेकन. ऑल ऑब्जेक्ट्स टेकन. परंतु आपणाला समजा असं सांगितलेलं आहे की ह्यातली r ऑब्जेक्ट्स घेऊन त्यांची परम्युटेशन्स करायची. ज्याला आपण काय म्हणतो NPR हे नोटेशन म्हणतो. म्हणजे हे नोटेशन आहे. याचा अर्थ काय? परम्युटेशन्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स taken from n objects. And naturally whenever you are taking r objects from n objects, n is bound to be greater than or equal to r. You cannot take 12 objects from the set of 10 objects. हे साधं आहे ना. ह्याच्यात see, some things are really very simple to understand. If you think, if you are involved in learning all this, everything is simple. So NPR, that means what? Permutations of r objects taken from n objects, and this formula is n factorial upon n minus r factorial, etc. अशा अनेक गोष्टी आहेत. म्हणजे आणि ह्याच्यामध्ये जे प्रॉब्लेम्स असतात, तुम्हाला नंबर्सचे प्रॉब्लेम्स असतील. हाऊ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कॅन बी फॉर्म्ड, etc. सम प्रॉब्लेम्स वी हॅव ऑलरेडी सॉल्व्ड. सो वी हॅव टू be in practice, then many things you can understand easily. Okay, so we will continue with some problems, discussions of some problems. Now see here, family of example 3, which is actually solved by them. Family of 3 brothers and 5 sisters. विविध प्रकारच्या प्रॉब्लेम्सचे पॅटर्न्स तुम्ही लक्षात घ्या. दिस इज वन ऑफ दोज पॅटर्न्स. सी, आय एम डिस्कसिंग प्रॉब्लेम नंबर 3, example 3, which is actually solved by them on the page number 53. So 3 brothers, okay, and 5 sisters are there. Now actually whenever you say these are persons, right, so they are all distinct. 3 brothers and 5 sisters. What we have to do is to be arranged for a photograph. फोटोग्राफसाठी त्यांच्या आपल्याला अरेंजमेंट करायचे आहेत in such a way that all brothers sit together. And second is no 2 brothers sit together. Now whenever you say all brothers sit together, असं ज्यावेळी सिच्युएशन येते त्यावेळी आपण काय करतो की ते जे 3 ब्रदर्स आहेत ते वेगवेगळे नसून एकच आहे असं आपण मानतो. सी, ह्या पॅटर्न त्यातला तुम्हाला समजला पाहिजे. आपण मागे पण असा एक प्रॉब्लेम केलेला आहे की देर आर से 3 फिजिक्स बुक्स, 5 मॅथमॅटिक्स बुक्स अँड ऑल दॅट.
अँड व्हॉट वी वॉन्टेड दोज मॅथमॅटिक्स बुक्स शुड बी ऑलवेज टुगेदर. मग आपण काय करतो, त्या सर्व मॅथमॅटिक्सची पुस्तकं हा एकच गठ्ठा करतो आपण आणि तो आपण एक ऑब्जेक्ट आहे असं मानतो. मग उरलेले ऑब्जेक्ट्स आणि हा एक ऑब्जेक्ट यांच्या आधी किती अरेंजमेंट्स आहेत हे बघतो. तसंच इथे काय करावं लागेल, सिन्स 3 ब्रदर्स आर, बघा इथे ॲन्सरमध्ये सुद्धा नीट वाचा आधी काय लिहिलं आहे. सिन्स 3 ब्रदर्स आर टुगेदर ट्रीट देम ॲज वन पर्सन. जसं ते पुस्तकांच्या बाबतीत आहे की मला ही 2 पर्टिक्युलर पुस्तकं कायम एकत्र पाहिजेत. मग अशावेळी आपण काय करतो हे लक्षात घ्या. मग म्हणजे अशा प्रत्येक सिच्युएशनमध्ये मला हे असं करायचं असतं हे माहिती पाहिजे. दिस इज कॉल्ड पॅटर्न रेकॉग्निशन इन मॅथमॅटिक्स. दीज टाईप ऑफ प्रॉब्लेम्स when they are asked, you have to use this technique. So 3 brothers are together. So whenever some of the objects are considered, means you want them to be always together, treat that as one object. मग आता काय होईल, पहिला जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं तुम्हाला की 3 brothers are to be together. So what we will say, since 3 brothers are to be together, 3 brothers are together, treat them as one object. Treat them as one object. मग आता तो एक ऑब्जेक्ट झाला ना. म्हणजे कसं झालं बघा, हे 3 ब्रदर्स, ते आता ते 3 ब्रदर्स जे आहेत, ओके, 3 ब्रदर्स आणि काय आहे प्लस दोज 5 सिस्टर्स. मग आता ह्या 3 ब्रदर्सचा आपण एकच ऑब्जेक्ट घेणार. वी आर गोइंग टू टेक दोज 3 ब्रदर्स ॲज ओनली वन ऑब्जेक्ट. म्हणजे काय होणार, एकूण ऑब्जेक्ट्स आता किती होणार, हे 3 ब्रदर्स हा एकच ऑब्जेक्ट झाला, तो एक ऑब्जेक्ट आणि हे 5 म्हणून 6 ऑब्जेक्ट्स झाले. मग 6 ऑब्जेक्ट्सचे मला किती अरेंजमेंट्स करता येतील, 6 फॅक्टोरियल. बघा त्यांनी इथे म्हटलंय बघा, द नंबर ऑफ अरेंजिंग देम, कारण काय झालं, सो दॅट देअर आर 5 + 1 6%. 1 म्हणजे का 1, तर ते 3ही भाऊ एकत्र पाहिजे. सो दिस इज वन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट म्हणजे एक पर्सन असं आपण ट्रीट करणार. सो नाउ देअर आर 6 ऑब्जेक्ट्स, 6 persons, we will say 6 persons, which these 6 persons, these can be arranged in, see how many ways, 6p6 ways, 6p6. okay, so 6p6, I will enlarge this. 6p6 म्हणजेच किती, 6 फॅक्टोरियल. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टेकन 6 फॅक्टोरियल वेज, 6 फॅक्टोरियल वेज, दॅट इज ओके. पण हे जे 3 ब्रदर्स एकत्र आहेत त्यांच्या आपापसात अरेंजमेंट करता येतील ना आपल्याला. समजा ते B1 B2 B3 असे आहेत, ते ठीक आहेत, एकत्र आहेत, परंतु मग मला हे असे पण ते बसवता येतील B1 B3 B2, तरीही ते एकत्र आहेत. म्हणजे यांच्या अरेंजमेंट्स आपापसात किती होतील हा विचार करायलाच पाहिजे. मग 3 ब्रदर्स आहेत, हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच वी कॅन मेक द अरेंजमेंट ऑफ दिस 3 ब्रदर्स टेकन ऑल ॲट अ टाइम ना, म्हणजे 6. सो बट वी विल से, बट 3 brothers can be arranged among themselves, this is wrong written, among themselves in 3 factorial ways. So by multiplication principle there are how many ways now, 6 factorial, okay, into 3 factorial. That means what, 6 factorial is what, 720 into 6. So how much it is, it will be 4 2 4 3 na, 4 3 it will be.
0. 4, 3, 2, 0 ways are there. See whether it is right. Yes, it is 4, 3, 2, 0. So see the method. So whenever some objects are given, right, what is the pattern of this problem? Some objects are given, we have to arrange those, and those objects are distinct. We have to arrange those objects in such a way that some set of particular objects is always to be together. So when that, suppose in general, when you talk, suppose there are n objects and you have to arrange them, n distinct objects, and you have to arrange them. How many ways are there? N factorial. But now suppose there is some condition put on that arrangement that you want particular, say, 4 objects always together. So what you do is make those 4, consider those 4 objects as only one object. Okay, so whenever you separate 4 objects from them, remaining objects are n minus 4 in number, and these 4 objects you will treat as only one object, because that objects, those set of objects will be always together. म्हणजेच काय होतं, n minus 4 plus 1 इतके ऑब्जेक्ट्स होतील. मग त्यांचे अरेंजमेंट्स किती होतील? n minus 3 factorial. But now what? These 4 objects that we want always to be together, they can also be arranged among themselves in 4 factorial ways. So that 4 factorial and that n minus 3 factorial, when you take their product, you will get total number of arrangements. This is the theme behind these problems. I hope you understood what I am saying. See, this is very important. You must understand now all these ways of doing the problem. आणि त्याच्यामध्ये जे पॅटर्न्स आहेत ना, त्या पॅटर्न्सकडे आपलं लक्ष पाहिजे आता कायम. इमिजिएटली आपल्याला समजलं पाहिजे, ओके या टाईपचा हा प्रॉब्लेम आहे, सो वी विल फिट इट इन दॅट पर्टिक्युलर पॅटर्न. दिस पॅटर्न रेकग्निशन विल हेल्प यू इन अंडरस्टँडिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन मॅथमॅटिक्स. ओके, नाव कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दॅट. तिथे काय विचारलंय बघा. सी द प्रॉब्लेम दॅट इज आस्क्ड. सेकंड पार्टमध्ये काय त्यांनी विचारलंय बघा, की दे डोंट वॉन्ट, see here, no 2 brothers sit together now. That is the condition now. No 2 brothers sit together. आतापर्यंत काय होतं, all the 3 brothers are together. मग आता no 2 brothers, second part of that problem. Second part मध्ये काय म्हटलंय त्यांनी, no 2 brothers sit together. See, spend some time on understanding these concepts. No 2 brothers sit together. Okay, so now what? There are, see now the data is 3 brothers and 5 sisters. So make the sisters sit like this, 3, 4, 5, right? So when 5 sisters you are making them sit, how many ways are there? 5 factorial. You can arrange them any way, right? Now these stars I will write. If you make the brothers sit on these places, here also possibly, here or here or here, then no 2 brothers sit together. बघा, म्हणजे हे समजावून घ्या की आपण आधी काय करणार, 5 सिस्टर्सना बसा म्हणणार. किती अरेंजमेंट्स त्यांच्या होतील? when all the sisters are taken together, when all the objects are taken together, you know n factorial arrangements are there. तसं इथे 5 factorial arrangements होतील. त्या झाल्यानंतर त्यातली कुठलीही एक अरेंजमेंट घ्या आणि हे जे स्टार आपण काढलेले आहेत ना, तिथे त्या ब्रदर्सना बसवा. दे विल नेव्हर बी टुगेदर, बिकॉज इन बिटवीन एनी 2 brothers देर इज अ सिस्टर, सो दे आर नॉट टुगेदर. दिस सिच्युएशन वी हॅव टू काउंट हाऊ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर देअर. म्हणजे काय झालं, जे काही 3 brothers आपल्याला बसवायचे त्यांच्यासाठी 1, 2, 3, 4, 5, 6 places are available. So how many ways you can make these 3 brothers sit here? 6p3 ways. So where here, see here, the same thing. Consider the following arrangement, right? Where star indicates the position where one brother can be placed so that no 2 brothers are together. Right? Since there are 6 such positions, 3 brothers you can arrange in 6p3 ways. Right? So I will not write all this description is written here only. My job is to make you understand what is written and how to think. That is what I am interested in doing. So now how many arrangements? 5 sistersना आपण बसवलं. किती मार्ग आहेत माझ्यासमोर? 5 factorial. Now what happened? After any of those arrangements you consider, and then as these stars are drawn, there are 6 places where we have to place 3 brothers.
How many ways are there to do that? 6p3. So, and multiplication principle definitely, because you will make the arrangement of sisters and then brothers, and is there. Just you count how many ways are there to make the sisters seat first. And whenever the remaining 6 places, which are denoted by star, there you have to make the arrangements of 3 brothers. So totally what will be that? 5 factorial is 120, as you know, into 6p3, means 6 factorial upon 3 factorial into 3 factorial. So it will be, you have to use the formula NPR. You have to remember n factorial upon n minus r factorial into r factorial. So it will be what? Here 6p3. So your n is 6, r is 3. So this is okay. So now it is what? 120 into 6p3, म्हणजे इथे 3 फॅक्टोरियल आहे, त्यामुळे ह्याच्या पुढच्या संख्येपासून सुरुवात करा. न्यूमरेटरला काय उरेल बघा, 4 into 5 into 6 and then divided by this new 3 factorial. So sorry, 6. Okay, I will erase this so that there should not be any jumbling. This is 6. So this 6 and 6 gets cancelled. Okay, so it is 120 into 20, and so it is 144, and then not 144, it is here what? Here it is 20. So what will be that? It will be 12, 120, 112 दुने 24. Okay, so it will be what? We have to multiply. This is 120 into 20, bro, na? So it is not 120 here. How it is? 653 is 120. 6p3, 6 factorial upon 3 factorial. Yes, sorry, it is that 6 factorial, not this 3 factorial. By mistake I have written here. I'm very sorry. I will erase that. It is not NPR, na? So it is this formula. By mistake I have written other way around. So it is n factorial upon n minus r factorial. Very sorry. So 6 factorial upon 3 factorial. Okay. Now what is 6 factorial? So I will erase all this because this is wrong. Okay. So it is okay. So 6 factorial, you know, it is 720 and divided by 6. So this is 120 into 120. So it will be what? 14400. So these many arrangements are possible. Okay, so I hope you understand this discussion. This discussion you have to understand, because that is where we will use it. मग आता त्याच्यातून एक पॅटर्न, एक थिअरम तयार झाला. काय थिअरम तयार झाला बघा. सी जनरली व्हॉट इज डन इज यू कॅन अंडरस्टँड दिस थिअरम्स प्रॉपरली whenever you consider numerical examples first. This is one technique of understanding mathematical ideas. मग आता इथे काय थिअरम होतोय बघा. See, the number of permutations taken all at a time when m specified objects among n always come together. See now, काय आपल्याला म्हटलंय त्यांनी, एकूण n ऑब्जेक्ट्स आहेत, राईट. म्हणजे हा एक जो आता आपण प्रॉब्लेम सोडवला ना, त्याच पॅटर्नचा थिअरम झाला. थिअरम काय सांगतो बघा, द नंबर ऑफ परम्युटेशन्स म्हणजेच अरेंजमेंट्स. सी द नंबर ऑफ permutations okay of n distinct objects taken all at a time when m specified objects among n always come together okay, is n minus m
m factorial into n minus m plus 1 factorial. Now this is easy to understand, right? Suppose you have this proof is there, you can read it. परंतु कसं आहे बघा की तुम्हाला काय सांगितले त्यांनी, नंबर ऑफ परम्युटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. मग ते आपल्याला माहिती आहे, ते जेव्हा काहीच मला रेस्ट्रिक्शन नसणार, काहीच कंडिशन म्हणजे त्याच्यावर टाकलेली नसेल, तर मला माहिती आहे की त्याच्या एन फॅक्टोरियल डिफरंट अरेंजमेंट्स होतात. परंतु आता ते काय सांगताय की एम स्पेसिफाईड ऑब्जेक्ट्स अमंग एन ऑलवेज कम टुगेदर. मग अशा वेळी आपण काय करतो, त्या एम ऑब्जेक्ट्सच्या ऐवजी एकच ऑब्जेक्ट आहे असं मानतो. म्हणजे तो एक ऑब्जेक्ट आणि उरले मग किती, तो एक ऑब्जेक्ट होणार ना. हे बघा कसं आहे की हे समजा A1 A2 A3 असं करत करत पहिले समजा एम ऑब्जेक्ट्स घेतले, हेच एम पाहिजेत असं काही नाही आहे, एक उदाहरण म्हणून मी देतो. आणि मग उरलं काय, AM+1 असं करत करत AN पर्यंत. म्हणजे हे जे ऑब्जेक्ट्स उरले हे किती उरले, N-M एवढे ऑब्जेक्ट्स उरले. आणि हा एक, हे सर्व ऑब्जेक्ट्स मला एकत्र पाहिजेत, म्हणून मी ह्यांचा एकच ऑब्जेक्ट आहे असं आधी गृहीत धरणार, कारण ते एकत्र पाहिजेत मला. मग एकूण ऑब्जेक्ट्स किती झाले, मग हे N-M आणि +1. मग N-M+1च्या अरेंजमेंट्स किती होतात, तर N-M+1 फॅक्टोरियल, हे एक झालं. परंतु हे एम ऑब्जेक्ट्स एकत्र ठेवून सुद्धा मला त्यांच्यात अरेंजमेंट्स करता येतील ना. मी A1 A2च्या ऐवजी A2 A1 करू शकतो, ते तरी ते एकत्रच राहणार. मग आता ह्याचा अर्थ काय होतो, या एम ऑब्जेक्टच्या आपापसात किती अरेंजमेंट्स होतील, अमंग देमसेल्फ, म्हणजेच आपण आपापसात जे म्हणतोय, अमंग देमसेल्फ हाऊ मेनी अरेंजमेंट्स कॅन बी डन ऑफ दीज एम ऑब्जेक्ट्स, तर एम फॅक्टोरियल. आता एक निश्चितच तुम्हाला सर्वांना माहिती पाहिजे की एकूण समजा 15 ऑब्जेक्ट्स असतील तर त्यांच्यामध्ये 15 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स करतायत. मग इथे एम ऑब्जेक्ट्स आहेत, ते एकत्र पाहिजेत म्हणून तो आपण एकच ऑब्जेक्ट धरला, परंतु ते खरे एम ऑब्जेक्ट्स आहेत. मग त्यांच्या आपापसात मला किती अरेंजमेंट्स करता येणार, एम फॅक्टोरियल. म्हणून एकूण संख्या काय झाली, N-M+1 फॅक्टोरियल इंटू एम फॅक्टोरियल. अनेक असे पॅटर्न्स बघा तुम्हाला आता कळले पाहिजे. आता हे जे काही केलंय आपण त्या टाईप म्हणजे काय होणार, मागेच एक आपण प्रॉब्लेम केला होता, समजलं ना. मग समजा असं मला सांगितलेलं आहे की काय सांगितलेलं आहे की सपोज देर आर से 10 बॉईज, ओके, अँड आय हॅव टू अरेंज दिस 10 बॉईज सो दॅट 3 पर्टिक्युलर बॉईज मस्ट बी टुगेदर. कुठलीही तुम्ही अरेंजमेंट करा, त्यातले 3 मुलगे जे आहेत ते एकत्रच पाहिजे असं सांगितल्यानंतर इथे जे एन होतं ना, इथे बघा नंबर ऑफ परम्युटेशन्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तसे एकूण बॉईज किती आहेत, 10. सो दीज आर 10, एन इज 10 हिअर. आणि त्यातले किती एकत्र पाहिजेत कायम, 3 पर्टिक्युलर बॉईज, म्हणजे एम तुमचा 3 झाला. बघा असं तुम्हाला हे जेव्हा एक्झाम्पल सांगतील की त्यावेळी मला असं आठवलं पाहिजे की हे मला वापरता येईल हा थिअरम. आणि मग त्याच्यामुळे त्याचं उत्तर काय होईल बघा, N-M+1 म्हणजेच 10-3+1 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल. हे जे काही आन्सर येईल ते दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट नाव. कॅल्क्युलेशन इज डेफिनेटली इम्पॉर्टंट. ॲट दिस मोमेंट आय वॉन्ट टू मेक द आयडिया क्लिअर. तेव्हा असे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत, परंतु त्यातले मला अशा अरेंजमेंट्स करायचे आहेत की हा एक जो ग्रुप आहे, समजा एम आयटम्सचा जो ग्रुप आहे तो कायम एकत्र पाहिजे. अशा वेळी मला हा थिअरम यूज करता येईल, राईट. सो आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय.